So guys, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-download ng Tony Python 4.1.7. So nakikita nyo dito sa screen guys, wala tayong Google Chrome, kaya Microsoft Edge muna. And then search natin Tony. Yan. And then pindutin nyo tong Tony Python IDE for Beginners. Yan. So Windows gamit natin. Itong Windows itong Windows yung piliin nyo. And itong recommended. Itong Tony 4.1.7.exe 21 megabytes. Yan. So, hintay lang natin ma-download. So, medyo matagal. Wait na lang. So, na-download na natin guys. So, X na natin to. Ito tayo ng files, downloads, and then run lang natin tong Tony. Yan. Install for me only. O, yan. Recommended. And next nyo lang guys. Tapos, akin kasi hindi ako nag-download sa So, lagay natin dito sa data D. Ayan. Ayan. Next. Hindi. Create desktop icon. Next. Install. So, wait nyo lang yan guys. Hanggang sa mag-pop up na dito yung Tony Python. Ayan, pop up na nga guys. So wait lang. Completing standard library. Wait lang natin. Yan, tapos na guys. So finish natin. X na natin ito. So run na natin to guys. Gagawin na natin yung print hello world, ganun. So files, save as tano.py. Yan. Save lang. And then print, close and open parenthesis, open and close parenthesis, sorry. And then string hello world. Yan. And then sa baba naman print, open and close parenthesis, string ulit, and then Tano Renato. Yan. So pindutin lang natin tong run, itong green. So yan, meron na dito guys. Yun lang, ganun lang mag-download. Okay, bye.